haguruka umwimukisha amavuta n'uriya. Amahirwe abana b'abantu bataguha Imana izayaguha. Amahirwe abana inshuti zitaguha Imana izayaguha. Amahirwe abavandimwe bataguha Imana izayaguha. Amahirwe abantu bataguha mu kazi Imana izayaguha. Aho abantu batakwinjiza Imana izahakwinjiza. Aho abantu batakwicaza Imana izahakwicaza. Ibyo abana b'abantu batagukorera izabigukorera mu izina rya Yesu. Turayasanga muri Zaburi ya 23 ku murongo waho wa mbere. Ni Zaburi ya Dawidi. Haravuze ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Unsiza amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Amen. Muvandimwe, tugiye kuganira kuri aya magambo. Imana iguha umugisha. Iyi ni Zaburi ya Dawidi. Dawidi umwungeri, Dawidi umwana wa Yesayi. Yari bucura ariko aragira intama, yibera mu ishyamba. Hanyuma mu ishyamba aho yarari yahuriyeyo n'ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Yaragiraga intama, ariko mu mashyamba namwe murabizi haba ibibazo bigiye bitandukanye. Mu ishyamba habamo inyamaswa. Bibiliya itubwira yuko Dawidi numwe mu bantu Imana yishimiye, imuha umwuka wayo w'imbaraga kugera ku rwego abasha guhangara intare. Bibiliya avuga ngo intare iyo yazaga ikajya mu mukumbi igasingira umwana, ngo yarahubukaga akaza agacakira intare, yajya kumurwanya akayivutagura akayica. Hakaza idubu nawe bikagenda gutyo. Hanyuma umunsi rero waje kuba umwe, Imana irebye muri Israheli ishaka kwimika umwami wagombaga gusimbura Sawuli. Ireba mu bantu bose, ihitamo Dawidi. Dawidi uyu wabaga mu ishyamba, kuki Imana yamuhisemo? Wakwibaza ngo kuki Dawidi wari mu ishyamba Imana yamuhisemo? Imana ihitamo Dawidi, ihagurutsa umuhanuzi Samweli, iramubwira ngo najya kwa Yesayi kugira ngo yiboneye y'umuntu ufite umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Hanyuma aramubaza Samweli, abaza Imana ati se ndamanuka, abantu baravuga niba bimenye niba ari buze guteza ikibazo. Aramuga ati wowe manuka, ugiye gutamba, genda ugiye gutambira Uwiteka igitambo, ibindi nanjye nzabyikorera. Ngo agereyo. Hanyuma igihe umuhango nyamukuru nihuse ugeze, ngo yitegereje Shama, ashimira Imana mu mutima cyane. Aravuga ngo Uwiteka we, wirobanuriye umwami mwiza mu gihagararo udakojeje Israheli isoni. Hanyuma ngo umutima wa Samweli witegereje Shama, aravuga ati kabisa. Hanyuma ngo umuhango utangire, afata ihembe, abantu bose bamukikije, bene Yesayi baraho na nyina na se, ngo uyu ajye kumwimikisha amavuta. Imana yamubwira iti suwo ntabwo ari uwo, we warebye inyuma ariko jye ndeba imbere. Ndashaka kukubwira iki muvandimwe? Nubwo ngo wowe umuntu ashobora kukureba inyuma akabona uri umugabo uhagaze wemye, ariko imbere harimo ikibazo. Umuntu ashobora kukureba inyuma akabona umeze neza, ariko imbere ufite ibibazo bikomeye. Umuntu ashobora kukureba igihagarara akabona uri umusore, ariko nyamara ugasanga diyabete ikumereye nabi. Umuntu ashobora kukureba agasanga ufite amafaranga uri umukire, ariko nyamara ugasanga inubwa ngo iyo ugiye ku meza wirira imbwija.
ntufite ubushobozi bwo kurya ibyo kurya kandi Imana yaraguhaye ubushobozi. Ndimo ndashaka kuvuga Imana ihindura amateka, ndimo ndashaka kuvuga Imana ihindura situation, ndimo ndashaka kuvuga Imana ikura umuntu mu ntama ikamuhindura umwami, ndimo ndashaka kuvuga Imana data wa twese ikura umuntu mu bihanamanga ikamugira ikirangirire, ndimo ndashaka kuvuga Imana data wa twese ifata inamenyekana ikamuhindura ikirangirire, ndimo ndashaka kuvuga Imana ihindura situation abantu bagahindura amagambo. Hari ibyo abantu bavuga ariko hari n'ibyo Imana ivuga. Ijambo ry'Imana rivugira iki? Igihe ngo kigere Aminadabu avaho haza Shama, Samweli arishima aravuga ati ntacyo, niba amahirwe Aminadabu yabuze Shama arayabona, ngo afate ihembe agiye gucuncumura amavuta kuri Shama. Imana amubwira ngo suko ndeba, wowe urimo urareba inyuma ukareba physical appearance, ariko je suko ndeba, nge ndimo ndareba mu mutima. Ese aho wicaye iyo wisuzumye neza, ibiri mu mutima wawe ni ibiki? Ibiri muri wowe ni iki? Ibyo uri mugendana ni ibiki? Umuntu yakureba agasanga uri umukobwa mwiza, ariko ibiri mu mutima ni ibiki? Umuntu yakureba agasanga uri umugabo mwiza, uri n'umuyobozi, ufite titire, ariko ibiri mu mutima ni ibiki? Umuntu ashobora kukureba agasanga uri umushomeri, ariko ibiri mu mutima ni ibiki? Umuntu ashobora agasanga uri umubyeyi uri mu rugo, ariko ibiri mu mutima ni ibiki? Ntago si igitangaza ko waba uri umubyeyi wambaye neza ariko ugasanga ufite ihabara ry'umuturanyi. Si igitangaza yuko ushobora gusanga uri umugabo mwiza ugasanga uhagaze neza ndetse wambaye ikote uraberwa uri n'umuyobozi, ariko ugasanga ufite ihabara ry'umuturanyi. Nubwo ibiri mu mutima nanga abantu babibona, ariko Imana data wa twese irabireba. Ibiri mu mutima abaturanyi ntibabibona, ariko Imana ishobora byose irabibona. Imana izireba neza ibiri mu bwihisho, ibyo ukorera mu rwihisho irabizi, ibyo ukorera hahandi irabizi. Nubwo ngo Dawidi rero ari mu ishyamba, ibyo yakoreraga mu ishyamba n'uburyo abanaga n'Imana yarabyishimiraga. Nibuse abana ba Yesayi bose yarabazengurutse, hanyuma umuhanuzi aribaza ati se bigenze biti? Aramaze ati nakandi kana, aravuga ati karahari, kari mu nama bamutumaho ngo hagere. Imana amubwira iti haguruka umwimikisha amavuta, haguruka umwimikisha amavuta n'uriya. Amahirwe abana b'abantu bataguha Imana izayaguha, amahirwe abana inshuti zitaguha Imana izayaguha, amahirwe abavandimwe bataguha Imana izayaguha, amahirwe abantu bataguha mu kazi Imana izayaguha, aho abantu batakwinjiza Imana izahakwinjiza, aho abantu batakwicaza Imana izahakwicaza, ibyo abana b'abantu batagukorera izabigukorera mu izina rya Yesu. Hanyuma rero Dawidi abonye iby'Imana imukoreye, niho yanditse ino zaburi, aravuga ngo Uwiteka we, Uwiteka Mana ya la kobrene va zalimini gra. Ijambo rambwiye ngo Dawidi, ino zaburi ya Dawidi, aravuga ngo Uwiteka we, Uwiteka niwe mwungeri wanje, Uwiteka niwe undagira, Uwiteka niwe unshumbye. Ntabwo nshumbwe na data, sinshumbwe n'abakuru banjye, sinshumbwe n'abavandimwe. Yandika zaburi aravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye, ntabwo nzakena, ngo andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, kandi ngo asubiza intege mu bugingo bwanjye. Ndimo ndashaka kukubwira Imana igisubiza imbaraga mu buzima bwacu. Imana isubiza intege mu bugingo bwacu n'Uwiteka Imana yacu. Imana data wa twese niyo yonyine igibasha gusubiza intege mu bugingo. Aravuga ngo kandi rero ngo ajya nyobora inzira yo gukiranuka. Urifuza gukiranuka muvandimwe, wowe ntiwabyishoboza, emerera Imana. Uri de kontaya sive, urifuza gukiranuka, emerera Imana ikuyobore, emerera Imana iyobore intambwe z'ibirenge byawe, enyemerera Imana ikuyobore. Nikuyobora imitego y'abanzi uzayica hejuru, nikuyobora ibyo abantu bibwira uzabica hejuru, nikuyobora bazagutega uzabica hejuru, bazakwica ariko ntabwo uzapfa, bazagukubitisha inkuba ize isange na izasubira yuko yakabaye, kubera yuko Uwiteka ni uri mu kuyobora. Ni buri muri diru. Ndimo ndavuga diru. Reka Imana igira ibintu diringa nabyo mu izina rya Yesu. Reka Imana idiringe na situation yawe, reka Imana idiringe na bya bindi urimo, reka Imana ikuburanire mu izina rya Yesu. Reka Imana igira ibintu ihindura, ninyuranye ibihe, nigira ibintu inyuranye mu izina rya Yesu. Imbaraga zari ziguhanamiye ninyuranye ibihe, imbaraga zakurwanyaga ninyuranye ibihe, abakugenzaga ninyuranye ibihe, abakugambaniraga ninyuranye ibihe. Ijambo rimbwiye iravuga ngo Uwiteka ni wowe wenyine unyobora. Ikindi gikurikiyeho aravuga, hari ijambo rivuze inyuma hasi usosa, aravuga ngo Uwiteka we, ngo ujye ununganyiriza ameza ngo mu maso y'abanzi. Reka Imana igira ibintu ikoze isoni, reka Imana igira ibintu ikoze isoni muvandimwe.
nuvuga ngo igutegurira ameza, itunganye itegura ameza imbere y'abanzi, itunganye ameza, itegura ameza imbere y'abantu babonaga yuko udakwiriye, itunganye ameza imbere y'abantu bavugaga baturiya muntu uriya mwanya niyafitingamo ntango byakunda. Nitegura ameza imbere y'abanzi bawe, ariko nitegura ameza mu izina rya Yesu. Isi n'ijuru bimenye neza yuko Imana yaguteguriye ameza. Imana igutegurira ameza abantu bahindura amagambo, Imana igutegurira ameza abazimu bafatwe na muzunga, Imana igutegurira ameza abarozi babura ijambo, Imana igutegurira ameza abagushika bakunanirwe, Imana igutegurira ameza abakurwanya bakubure mu izina rya Yesu. Ndimo ndumva mvuga ameza, ndimo ndumva kugendererwa n'Imana igutegurira ameza imbere y'abanzi, ndimo ndumva gutegurirwa ameza imbere y'abanzi. Imana igutegurira ameza mu izina rya Yesu. Imana ikura umuntu mu ntama ikamuhindura umwami w'ishyanga rikomeye, igutegurira ameza. Imana ireba mu nda y'umugore ikabonamo ishyanga potala koriyansivema. Imana ireba nk'uko abantu bareba ibintu byaba ari ibibazo bikomeye cyane. Ndashimira Yesu rero, iby'amatwi yawe atari yumva, iby'amaso yawe atari yabona, ibitari byinjira mu mutima wawe, ibyo nibyo Uwiteka kuremeye mu izina rya Yesu. Ibyo utigeze utekereza, Imana iteguye ameza. Ndimo ndavuga gutegurirwa ameza. Imana kotaya sive, Imana ni gutegurira ameza wa mubyeyi we, Imana igutegurira ameza wa musore we, Imana igutegurira ameza wa mugabo we, Imana igutegurira ameza. Umaze igihe kinini urira, umaze igihe kinini uhusuhuza umutima wibaza ngo situation ibi bintu bizagenda bite, ariko Uwiteka Imana ishobora byose ni gutegurira ameza. Ndashimira ishobora byose, idakora nk'abantu, ntivuge nk'abantu, ko hari ikikoze ku buzima bwawe. Shalom shalom.